Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire du coup une vidéo qui sort un peu de ce que je fais habituellement. Effectivement, comme vous le voyez, le format de la vidéo est un peu différent car aujourd'hui je vais faire une réaction à une vidéo d'horreur. Et oui, effectivement, depuis plusieurs semaines je suis plusieurs Américains et Américaines qui font des réactions à des animations qui illustrent des histoires d'horreur, c'est comme un peu des creepypastas si vous voulez, mais du coup sous forme d'animation. Et j'aime vraiment le format. Et du coup je me suis dit que au lieu de regarder les animations de mon côté, j'aurais trop peur pour faire ça, vraiment je vous le dis clairement. Et bien je me suis dit que j'allais faire une vidéo du coup réaction. Mais du coup ne jugez pas et ne critiquez pas trop la vidéo s'il vous plaît, parce que c'est vraiment nouveau pour moi, le fait comme ça d'utiliser l'ordinateur et tout en faisant une vidéo, c'est très nouveau pour moi, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Et du coup, là normalement ça enregistre. Et du coup, la vidéo vient d'une chaîne américaine qui s'appelle assez Entertainment. Donc les vidéos sont en américain, mais ne vous inquiétez pas, je les sous-titrerai en français pour vous. Et donc la vidéo s'appelle True Creepy Creature Horror Story Animated, qui veut dire une vraie histoire de créature effrayante. C'est une histoire animée. Bref, je me comprends. J'ai vraiment très peur. Je suis très sensible, je suis un grand sensible. Donc bon, on commence, d'accord, ok. C'est parti. My name is Magda, and I'm 26 years old. I work in an office in the city. On the weekends, I used to love to get away from all the hustle and bustle and take a trip to the countryside. Luckily, I have a cottage in a small village which is located right at the edge of the forest. Déjà, quand tu vois la maison, faut pas être étonné aussi. J'ai entendu un gros boom. C'est pas une blague. Ça doit être une voiture dehors. Mais quand tu vois une maison comme ça, il faut pas s'étonner de la suite des événements, honnêtement. How I used to love to get out of the city and spend the weekend in my little cottage. Why did I stop? Well, I'll tell you. After a hard week at work, I needed to rest, so I decided to get out of town. I went home, packed my bags, threw them in the trunk, and drove off. When I arrived Ah bah dis donc, ça carbure la voiture. in the village, it was late in the evening and I was tired from the long drive. I went straight to bed and fell asleep quickly. Oh, j'ai In trop the peur. middle of the night, I was awakened by the sound of my car alarm going off. I looked out the window, but there was nobody in sight. I found my car keys, pressed the button to shut off the alarm, and the awful noise stopped. I laid back down and tried to fall asleep. All of a sudden, Je suis effrayé. Je regarde même plus la vidéo. Bon Pascal, on va faire comme Mr Bean, on va te mettre les allumettes comme ça. Allez, c'est vous qui prenez ma main, allez-y. Merci. the alarm went off again. I didn't feel like getting up, so I just grabbed my keys and pressed the button once more. Everything was peaceful and quiet again. However, 5 minutes later, the alarm went off a third time. Once or twice could have been an accident, but now I was wondering what was going on. Could someone be playing tricks on me? J'aime pas le côté de la fenêtre. Je déteste ça parce que moi ça me fait trop peur. J'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui me fasse coucou comme ça à la fenêtre. Ouh, je suis effrayé. In the middle of the night, I got up again and pressed the button to turn off the alarm. J'ai une idée. Voilà. Avec une peluche, on est toujours rassuré. Même à 21 ans. Non, tombe pas. Voilà, bon, il tient pas. Bon, attends. Hop. Voilà. But this time, I didn't lay back down. I stood at the curtains and watched. After a few minutes, I saw something by the light of the moon. A shadow emerged from the bushes and slowly approached the car. I could just about make out the shape. It was something tall, skinny, and black. C'est juste un passant. The figure reached out with its long, thin arms and knocked on the car. The alarm went off again, and quick as a flash, Il a cru que c'était une porte, c'est pas possible. the dark figure retreated back into the bushes. At that moment, I realized what was going on and began shaking with fear. I turned off the alarm and continued to watch. The thing emerged from the bushes again. Il essaie de la faire sortir pour l'attraper, c'est pour ça.
slid silently over to the gates, threw a hand through them, and removed the partition holding the gates closed. I was paralyzed with fear, and I couldn't move. My mind was overcome by panic thoughts. What was it? What did it want from me? What was it doing? Would it ever go away? A shiver ran through my body, from my head down to my toes. My mouth was dry and my heart was beating fast. I was so moi je suis déjà mort. J'aurais déjà fait une crise cardiaque, c'est pas possible. tense, I was gritting my teeth and clenching my hands into fists. I regained control of myself and ran down the stairs as fast as my legs could carry me to the ground floor. I wanted to look for something I could use to protect myself. However, just as I was about to switch on the lights, I suddenly froze in my tracks. The dark figure was at the window. It was pressed up against the glass, staring in, looking to see whether or not there was someone home. I immediately ducked down behind the sofa and peered out. That's when I realized what all those tricks with the car were for. It was trying to lure its victim outside. Bah oui, voilà. I couldn't take my eyes off its hideous face. Its skin was the color of ash and covered with wrinkles. Its eyes were small, beady, and completely black. Instead of it having a nose, there were two ragged holes. Ugh. It didn't have any lips, just Bon, ça finit bientôt là. 2 rows of sharp, yellow teeth. When it breathed, it was so heavy and hoarse that it was misting up the window. I just knew it wasn't going to go away. After standing at the window for a few moments, I heard a rustling noise as it came to the front door. I watched as it tried to push its fingers through the gap under the door. The handle began to twitch wildly up and down. Il cherche ses The clés. creature emitted a chilling sound. It was not like a human voice. It was a deep, beastly growl, like an angry dog chewing on a bone. Oh. I knew that if it heard me, it would keep trying until it found a way to get into the house. I crouched down behind the sofa, hiding in the shadows and desperately trying not to make a sound. Tears began involuntarily streaming down my face, no matter how much I tried to stop them. I could feel my pulse pounding in my temples, and I was shaking like a leaf, just waiting for it to end. I don't know how long I cowered there. Quoi? I must have Comment tu peux t'endormir dans cette situation? been passed out. When I woke up and looked out the window, the creature was gone. The door was still in place and everything seemed secure. I've never been so relieved in all my life. I ran upstairs and looked out the window. It was light outside and there was no sign of anything wrong. Taking a chance, I grabbed my keys and without stopping to collect any of my things, I Comment elle ran fait? out to the car. Mais I jumped in, locked the doors, and drove away from the village as fast as I could. il est pas dans la I voiture. didn't stop driving until I got back to the city. When I got back to my apartment, I turned on the radio and heard a news report. The announcer said that, in the village, the dead bodies of 2 girls had been discovered. Their corpses had been mutilated and dumped in a swamp. I guess the creature found what it was looking for. I don't want to, but I am curious to know. What would have happened if I didn't make the Oh, right non. decision of sprinting? Tais-toi. Je déteste ça. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je suis une vraie poule mouillée. Donc je n'ai absolument rien exagéré, j'ai vraiment réagi en étant moi-même. Pour le coup, n'hésitez pas à me dire comment vous avez réagi à la vidéo, si je suis seul ou pas à avoir eu peur à ce moment-là, ou si je me suis fait la honte, ou si je suis tout à fait comme tout le monde et que vous aussi derrière votre écran vous avez eu peur. Et puis bah si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de vos proches et des êtres que vous aimez, et je vous dis à bientôt du coup, à la prochaine, à bientôt, on se comprend. Salut!